Morning, students. In the last class, we have seen form of the equation of a parabola, that is y square is equal to 4ax. Now, today we will take up some more theory of the parabola. Okay, right. So now here various forms of the parabola. We will study now various forms of the parabola. Now this we can take it as case one. Now this is the parabola for this one, and this is the axis. This is the directrix. Now here this S is the focus. Now how this parabola? This is symmetrical about the x-axis. Symmetrical about x-axis. Now in this case, what are the equations? These are the very important formulas. We have to remember it. First point is the equation of parabola is y square is equal to 4ax. And focus, see here, what is this fixed point is called focus. And focus is a comma 0. And the equation of directrix is x plus a is equal to 0. And the equation of the axis is y is equal to 0. See, this is called axis. And what is this one? This is y is equal to 0. And here, this we can take it as a vertex. So what are the coordinates of what is a 0 comma? So what you have to remember? The important point is the parabola is symmetrical about x-axis. This comes under case 1. Next one is case 2. See here, how this figure, this is symmetrical about negative x-axis. It is positive side and this is a negative side. So therefore, this is the parabola, the focus, and this is the directrix. And this, we can take it as vertex. A 0 comma 0. Right. So now, in this case, what is the equation of parabola? It is y square is equal to minus 4x, and S is focus coordinates is minus a comma 0, and the equation of directrix is x minus a is equal to 0, and the equation of the axis is y is equal to 0. Okay, and coordinates of vertex is 0 comma 0. So this comes under second case. Now just simply you can observe here. Observation is important between these cases, case 1 and case 2. Positive side means all positive is there, and if negative side means we will get here negative coordinates like that for it. Next one is case 3. Now this is the case 3. In this case, how this parabola is like this. That means it is symmetrical about y-axis. It is symmetrical about y-axis. Okay, right. Now here focus lies on this y-axis. In these two cases, focus lies on the x-axis, but in the third case, yes, focus will lying on y-axis. So in this case, what is the equation of parabola? X square is equal to 4ay, and coordinates of focus is s 0 comma a, and this is directrix. Where is this directrix? Here. And what is the equation of directrix? It is y plus a is equal to 0, and the axis of the parabola is x is equal to 0. This is nothing but the equation of the y-axis. So this we have studied in the first year. Right lines, equation of y-axis is what x is equal to 0, and coordinates of where is this vertex? So this vertex you can take it as a, and its coordinates are 0 comma 0. So this comes under case 3. Next one is case 4. So this is quite opposite to this case 3. Case 4 means, see here, in the third case it is above the y-axis. Fourth case it is below the y-axis. So what is this one? Focus will be lying in like this. S is 0 comma minus a. So this is the x-axis and this is the y-axis. Now this is the you have to recognize where is this directrix, where is the focus, where is the vertex. That is important in this figure. So in this case, what is the equation of parabola? X square is equal to minus 4ay. And what is the equation of focus? It is 0 comma minus a. And equation of directrix is y minus a is equal to 0. Equation of axis is x is equal to 0, and vertex coordinate is 0 comma 0. So this comes under case 4. Next one is case 5. So in this case 5, what is the equation? See, this is the figure. This is the x-axis, this is the y-axis, and this is the parabola, and this is called axis. What is this one? This is called axis, and this is the directrix. What we have to remember here, very important point. This axis is parallel to x-axis. So what we have to write here? In this case, the axis is parallel to x-axis. Axis is parallel to x-axis. This point you have to remember it. So now in this case,
how this parabola equation. So this parabola, what is the equation of parabola? Y minus k whole square is equal to 4a into x minus h, and focus coordinates h plus k comma k, and the equation of directrix is x minus h plus a is equal to 0. The equation of the axis is y minus k is equal to 0. Vertex coordinates is h comma k, that means it's non-zeros. In the previous 4 cases, what I have observed, your coordinates of vertex 0 comma 0, they are also 0, and the second case also 0 comma 0. The first case also 0 comma 0. Coming to this case 5, coordinates of vertex is a h comma k. Therefore, this comes under case 5. So similarly, we can discuss some more cases in this parabola. So these are the very important cases. Now coming to this, we will study some more points. సో ఇప్పుడు తెలుగులో తీసుకుంటే మనకి ఏంటంటే పరావలయానికి వివిధ రూపాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఎట్లుంటాయి అది పరావలయం ఏ విధంగా మనకు వస్తుంది, ఆ పరావల సమీకరణాలు ఏంటి, తర్వాత నాభి నిరూపకాలు ఎట్లుంటాయి, తర్వాత నీతరేఖా సమీకరణం, అవన్నీ గురించి మనము చర్చించవచ్చు అనమాట. ఏంటి చూడండి, ఇప్పుడు సందర్భంలో 1లో మనకి ఎట్లుంటుంది, పరావలం ఈ విధంగా ఉంది. ఎట్లా ఉంది ఇది? x అక్షానికి సౌష్ఠవంగా ఉందన్నమాట. సో ఇందులో మనకు s అనేది x అక్షం మీద ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు ఈ పరావళ సమీకరణం ఏంటి? y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. నాభి నిరూపకాలు s a, 0. తర్వాత నీతరేఖా సమీకరణం x ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అక్షరేఖా సమీకరణం ఏమవుతుంది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఇది మనకు సందర్భము 1. అదేవిధంగా సందర్భం 2 తీసుకుంటే ఏ విధంగా ఉన్న పరావలము? ఈ నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది చూడండి, x అక్షానికి నెగిటివ్ సైడ్, ఏమో x అక్షానికి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, ఇదేమో నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది. సో ఇందులో మనకు పరావల సమీకరణం y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4x అవుతుంది. అదే నాభి నిరూపకాలు s మైనస్ a, 0. నేతరేఖా సమీకరణం x మైనస్ a, ఎక్కడుంది నేతరేఖ? చూడండి, ఇది నేతరేఖ అనమాట. x మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అదేవిధంగా అక్షరేఖా సమీకరణము y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ ఇది మన సందర్భం 2. మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సూత్రాలని. ఇస్తేమో పాజిటివ్ సైడ్ అంటే అన్నీ మనకు ప్లస్లు ఉంటాయి, అదే నెగిటివ్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇవి రుణాత్మకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడేమో x ప్లస్ ఏ ఉంది, ఇక్కడేమో x మైనస్ ఏ. కానీ ఈ రెండు సేమ్ అండి, ఎందుకంటే x అక్షం తీసుకున్నాం కదా, ఈ x అక్షంలో మార్పు లేదన్నమాట. సో దీనే అక్షరేఖ అంటాము. రేఖ సమీకరణము y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అదేవిధంగా సందర్భం 3కి వస్తే విధంగా ఉన్న పరావలం ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది మనకు y అక్షానికి సౌష్ఠవంగా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ s ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకు ఈ y అక్షం మీద ఉంటుంది అనమాట. దేర్ఫోర్ అటువంటిప్పుడు మనకు సూత్రాలు ఏమవుతాయి? పరావల సమీకరణం ఫస్ట్ది స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay, తర్వాత నాభి నిరూపకాలు s 0, a. విధంగా నీతరేఖా సమీకరణం y ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ 0, తర్వాత అక్షరేఖా సమీకరణం x ఈజ్ ఈక్వల్ 0, శీర్షం a 0, 0 ఉంటుంది. మూడిట్లో మనకు ఏ నిరూపకాలు 0, 0నే ఉంటాయన్నమాట. అదేవిధంగా ఇప్పుడు సందర్భము 4కు వస్తే చూడండి, ఈ సందర్భం 3లో ఏమో y అక్షానికి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, ఇదేమో y అక్షానికి నెగిటివ్ సైడ్. ఇది పై భాగం, ఇది భాగం అనమాట. పాజిటివ్ సైడ్, ఇది నెగిటివ్ సైడ్ తీసుకుంటే సో అటువంటిప్పుడు మనకు పరావల సమీకరణం ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a అవుతుంది. నాభి నిరూపకాలు 0, -a అవుతాయి. తర్వాత నీతరేఖా సమీకరణం y మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. నీతరేఖా సమీకరణము x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ తర్వాత ఈ శీర్షం నిరూపకాలు ఎక్కడుంది? శీర్షం మనకు ఇక్కడ ఉంది, a 0, 0. ఇది మనకు సందర్భము 4 కింద వస్తుంది అనమాట. ఏమో సందర్భం 3, అదేమో సందర్భము 4. సూత్రాలు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకో, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఇది సందర్భము 4. అదేవిధంగా సందర్భము 5. సో సందర్భం 5 ఎట్లా ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఇది అక్షరేఖ తీసుకుంటున్నాము. ఇదేమో x అక్షము, ఇది y అక్షము. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్షరేఖ x అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది. ఏంటి పాయింట్ ఇక్కడ? అక్షరేఖ x అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు మనకు సూత్రాలు ఏ విధంగా వస్తాయి? ఏంటది? ఫస్ట్ పాయింట్, పరావల సమీకరణం y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ x మైనస్ h.
అదేవిధంగా నాభి నిరూపకాలు హెచ్ ప్లస్ ఏ కామ కే అవుతాయి. అదేవిధంగా రేఖా సమీకరణం ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అక్షరేఖా సమీకరణం వై మైనస్ శీర్షం నిరూపకాలు ఏ హెచ్ కామ కే ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనము ఈ 5 సందర్భాలను నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇంకా కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు how to find the length of the focal distance. How to find the length of the focal distance. What is the formula to find the length of the focal distance? నాభి దూరం పొడవును కనుక్కోవాలి. మనకు నాభి దూరము పొడవును కనుక్కోవాలి. ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చో దాన్ని మనము ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ టు ది పారాబోలా, అంటే ఈ పరామితీయ సమీకరణాలు అంటే ఏంటి, ఇవి కూడా నేర్చుకుంటాం. తర్వాత what is the position of the point with respect to the parabola, whether the point lies on the parabola or outside the parabola or inside the parabola, that we will discuss now. All these things we will learn now. Now, focal distance. How to find the focal distance? ఫోకల్ డిస్టెన్స్. సో దీన్ని మనము తెలుగులో ఏమంటామంటే నాభి దూరము అంటాం. ఏమంటాము? నాభి దూరము. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. ఓకేనా? ఫోకల్ డిస్టెన్స్. హౌ టు ఫైండ్ దిస్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్? సో నౌ లెట్ us see the proof for this. Now this is xx dash and this is yy dash and this is s and this is p and this is directrix. All these are fundamentals. So now this is z and this is vertex. So now this is a point P we are taking on the parabola. Now this is point P. From this one you draw one perpendicular to the directrix. Let us take the distance as PM. This already we have defined. Next one is you draw one perpendicular from this point P to this axis. So let us take this distance as PN. What is this distance? You can take it as PN. Now here PM and this is you join these 2 points S and P. So finally what we have to find here? We have to find the length of SP. That is called focal distance. We have to find the length of SP. So how do you define this one? It is, you know this definition, isn't it? SB by PM is equal to E. But for parabola, the value of E is equal to 1. Therefore, SP is equal to PM. Isn't this already we have learned? So SP is equal to, what is the length of SP? It is equal to PM. So now this PM we can write down as NZ. See the figure here. PM, what is this one? This is a PM and this is a N and this is a Z. And here we know the coordinates of S as A comma 0. Let us take the coordinates of P as x1 comma y1. What is this one? Now see here, this is AN. AN is equal to, you can take it as x1 and PN we can take it as y1. So AN is equal to x1 and PN is equal to y1. You can, this is from coordinate geometry, you can take it. Now here already we have learned this. A is the midpoint of ZS. Okay. Now this total, this is PM and this PM is equal to NZ. What is PM? It is equal to NZ. Now how do you describe this
NZ, this is nothing but NA plus AZ. See, this total distance N and Z is here. This is the total length NZ. This you can divide like this. This is NA plus AZ. So therefore, now what is this NA? This NA is nothing but x1. And what is this AZ? This is, see, this is 0, 0 and coordinates of Z as minus a, 0. Now what is this length ZA? It is distance between 2 points. That is ZA means root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So apply that formula. This total length AZ is equal to A. So therefore SP. So SP is called focal distance. SP is called focal. So what is the formula for focal distance? x1 plus A. So therefore this is the formula. దీనే మనము నాభి దూరం పొడవు ఎంత ఇప్పుడు x1 ప్లస్ ఏం చేసాము ఇక్కడ మనము పరావలయం తీసుకున్నాము. ఇదేమో అక్షరేఖ, ఇదేమో y-అక్షము, తర్వాత ఇక్కడ S అనే బిందువు ఉంది, ఇదేమో శీర్షము, ఇదేమో రేఖ, తర్వాత ఈ P అనే బిందువు పరావలయం తీసుకున్నాము, ఇదేమో SP. అంటే మనకు మెయిన్ ఏం కావాలి ఇక్కడ SP దూరం కావాలి. therefore ఇది శీర్షం అవుతే AN దూరము x1కు సమానం అవుతుంది, PN దూరము y1కు సమానం అవుతుంది. మనకు SM is equal to E అని పరావలానికి ఈ విలువ 1 అంటే 1 అవుతుంది. P is equal to PM అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి పిఎంను మనం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఈ ఫిగర్ నుంచి? పిఎం NZకు సమానము. పిఎం NZకు సమానం. NZ మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, NA ప్లస్ AZ. NA ప్లస్ AZ. సో NA is equal ఏముంది? AN ఒకటే కదా, అది x1 అవుతుంది. AZ అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ? AZ అంటే ఏకు జెడ్కు మధ్య దూరం. ఏ ఏమో 0, 0 ఉంది, ఈ జెడ్ ఏమో మైనస్ a, 0 ఉంది కాబట్టి వాటి మధ్య దూరము ఏకి సమానం అవుతుంది. SP అనే నాభి దూరం ఏకి సమానం అవుతుంది? x1 ప్లస్ ఏకు సమానము అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే నాభి దూరాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ 2 marks. Okay, right. Next one is parametric equations. What is this one? Parametric equations. To the parabola y square is equal to 4ax. దీన్ని మనం ఏమంటాము? పరామితీయ సమీకరణాలు. ఈ y square is equal to 4x అనే పరావలయానికి మనకు పరామితీయ సమీకరణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? So now here let us take one point, the parabola equation y square is equal to 4ax. Now on this parabola we can take one point. If you take this is the parabola, then we can take it as a t. Now let us take the coordinates of t as at square comma 2at. Why you have taken this point at square comma 2at? Substitute in this above equation, it will satisfy, isn't it? So substitute y is equal to 280 and x is equal to 8a square. 280 whole square means 4a square t square, and 4a into 8a square means what? 4a square into t square. LHS RHS equal. Therefore the point P lies on this parabola. We can assume one point that, what is that? Square comma 280. Okay. Now from this one we can write down x is equal to 80 square and y is equal to 280. So these are called the parametric equations. దీన్ని మనం ఏమంటాము? పరామితి సమీకరణాలు అంటాము. సో మనకు ఇది పరావ సమీకరణం ఏముంది? y square is equal to 4ax. ఏం చేస్తాం మనము? ఈ పరావలం మీద ఒక బిందువు తీసుకున్నాము, దాన్ని మనం టీతో సూచిస్తున్నాం అనమాట. ఎన్న రాయొచ్చు, లేదా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు P of t అని ఉంటుంది. అది t 80 స్క్వేర్ కామా 280. ఎందుకు ఈ బిందువు తీసుకున్నాం? మనము సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఒక బిందువును మనం తీసుకున్నాం అనమాట. దేర్ఫోర్ దీన్ని బట్టి మనం రెండు సమీకరణాలు వచ్చాయి మనకు. ఒకటేమో x is equal to 80 స్క్వేర్, ఇంకోటి y is equal to 2. అంటాము పరామితీయ సమీకరణాలు. అంటే y square is equal to 4x పరావలానికి ఇవి మనకు పరామితీయ సమీకరణాలు అవుతాయి. సో దేర్ఫోర్ ఇదేమో ఫస్ట్ పాయింట్, ఫోకల్ డిస్టెన్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్.
And third one is notations. Okay, notations. సంకేతాలు. సో ఇప్పుడు ఈ నొటేషన్స్ ఏంటంటే మనకు s is equal to y square minus 4ax. So what is this one? We know y square is equal to 4x, standard form. Now that is represented by s. Okay, so s is equal to what? Y square minus 4x. Similarly, suppose s1. What is the meaning of s1? It is y1 minus 2a into x plus x1. This is represented by s1. And similarly, s12. S12 means it is equal to y1 y2 minus 2a into x1 plus x2. This is the meaning of S12. So these are some of the important notations we have to remember it. So this will be following throughout this topic. Parabola. సంకేతాలు అంటాం. సో y square minus 4x దేంతో సూచిస్తాము? Sతో సూచిస్తాము. అదేవిధంగా y1 minus 2a into x plus x1 ఏమో S1తో సూచిస్తాము. అదేవిధంగా y1 y2 minus 2a into x1 plus x2ను S12తో దీన్ని మనము సంకేతాలుగా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము ఈ నోటేషన్స్ను తెలుసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ fourth point. What is the fourth point? You can take it. Nothing but position of the point. What is the position of the point with respect to the parabola, right? So now let us take one point P, x1 comma y1. So what we'll write here, this is the position of the point. Position of the point P, x1 comma y1 with respect to the parabola y square is equal to 4ax. So in this one, there are some, what is the meaning of this one? So if you take a parabola like this, next, where is this point P? What is the position? Where does it lie? Okay, that we'll discuss now. So before that, what we have to do? First, we have to calculate S11. What is the meaning of S11? Nothing but simply, it is y1 square minus 4ax1. Here we are taking one point P. What is that? It is P x1 comma y1. So therefore S11 is y1 square minus 4x1. Substitute this point in this parabola. So instead of x, you write down x1, and instead of y, you write down y1. That is minus 4ax1. This is denoted by S11. First, we have to calculate S11. So right. So in this one, there are three cases. What is the first case? If S11 is greater than 0, then the point P x1 comma y1 lies outside the parabola. Outside the parabola. That means if you take the parabola like this, then where does this lie? It lies outside the, this is the meaning of the first point. Second point, if S11 is equal to 0, then the point P lies on the parabola. On the parabola. So that means what? The point P, x1 comma y1 lies on the parabola. This is the meaning of second point. And third point, if S11 is less than 0, then the point P, where does this lie? It lies inside the parabola. So therefore, the point P, x1 comma y1 lies inside the parabola. So these are the three cases you can observe regarding the position of the point with respect to the parabola. So therefore, మనం ఏంటి ఇక్కడ ఈ y square is equal to 4x అనే ఇది పరావలయం దృష్ట్యా ఈ P అనే బిందువు యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో ఇది కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ S11 కనుక్కోవాలి. S11 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇచ్చిన బిందువును పరావలయంలో ప్రతిక్షేపించాలి. చూడండి ఇక్కడ y square is equal to 4x.
సో x ఈజ్ ఈక్వల్ x1 ప్రతిక్షేపించండి, అదేవిధంగా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1. సో దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుంది, y1 స్క్వేర్ మైనస్ 4ax1 అవుతుంది ప్రతిక్షేపిస్తే. దేంతో సూచిస్తాం మనము, S11తో సూచిస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి సందర్భం ఏంటి, S11 గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతే S11 కనుక్కుంటాం కదా మనం. కనుక్కున్నప్పుడు మనకు అది కానీ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే +5 +8 10 ఆ విధంగా వస్తే, బట్ ఏం చెప్పొచ్చు మనము, అనే బిందువు ఈ పరావలయానికి బాహ్యంగా ఉంటుంది. పరావలయము ఈ బిందువు ఎక్కడ ఉంది మనకు, బాహ్యంగా. అదేవిధంగా S11 0 అవుతే ఈ P అనే బిందువు పరావలయం మీద ఉంటుంది. అదేవిధంగా S11 0 ఈ పరావలయానికి అంతరంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ పరావలయాన్ని, దాని యొక్క స్థితిని, బిందువు యొక్క స్థితిని అవన్నీ మనము నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ theory we have observed. Next one is సో ఏం నేర్చుకున్నాము, ఇక్కడ నాభి దూరము, అదేమో x1 + a అవుతుంది. అదేవిధంగా పరామితి సమీకరణాలు x = at², తర్వాత y = 2at అవుతుంది. ఏమో నోటేషన్స్ అంటే సంకేతాలు అంటాము. ఏమో పొజిషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అంటే మనకు ఈ యొక్క స్థితి, ఆ బిందు ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తాం మనము, 11 గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే P అనే బిందు పరావలయానికి బాహ్యంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనము మరికొన్ని సూత్రాలను నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ విల్ టేక్ అప్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. హౌ టు find the, when a parabolic equation is given, how to find the vertex, how to find the focus, how to find the equation of directrix, equation of axis, all those things we can do in this class. Right, now we will take up exercise 3a. So the problem is here, exercise first section, second problem. Find the vertex. Find the vertex and focus for the parabola x² - 6x - 6y + 6 is equal to 0. Okay, right. Now this we have to, what is the given equation? Given equation x² - 6x - 6y + 6 is equal to, now this is x² - 6x is equal, take this dot side, so -6 + 6y - 6. Now write down this you can write down as 2 × x × 3 plus, see this, compare this one, a² - 2 × a × b, b is equal to 3, therefore this is equal to b². Next term is what, it is b², 3². That means 9 we are adding to left side, therefore same thing should be added to the right side. So therefore from here to here, this is equal to x - 3 whole square, and this is 6y + 3, 9 - 6. So therefore x - 3 whole square, take 6 common from this one, it is equal to y + 3/6. So x - 3 whole square is equal to 6 × y + 1/2. Therefore x - 3 whole square is equal to 6 into, this you can write down as y minus of -1/2. So therefore this we can compare with this, x - h whole square is equal to 4a into y minus k. X minus h whole square is equal to 4a into y minus k. So therefore this is the standard form. This one we want focus. So what is the formula for focus? It is h comma a plus k, and vertex is
A, H, comma, K. So therefore, if you compare these two, 4A is equal to 6. A is equal to 6 by 4 is equal to, this is 3 by 2. This is the value of A, and H is equal to 3. K is equal to minus 1 by 2. So K is equal to minus 1 by 2, and H is equal to 3. 4A is equal to 6. Therefore, substitute all these points here. So therefore, focus. S is equal to H, comma, A plus K. So H is equal to what? 3. And this is 3 by 2 minus 1 by 2. This is 3, comma, 2 by 2. 2 by 2 means what is 1. And similarly, vertex A, H, comma, K. So therefore, H means what? It is equal to, H you can take it as 3. And this is minus 1 by 2. This is how you can complete the problem. So, అనుకోమంటున్నాడు ఇక్కడ ఈ పరావలయానికి శీర్షము తర్వాత శీర్షం అదేవిధంగా నాభి నిరూపకాలు. సో మనకి ఇచ్చిన సమీకరణం ఈ విధంగా ఉంది. దీని ఏం చేయాలి, మనం ఒక ప్రామాణిక రూపంలోకి మార్చాలి. సో ఈ విధంగా మారుతుంది. తీసుకోండి. ఇక్కడ మనకు 3² యాడ్ చేసాము, ఇక్కడ 9 యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 9 యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు పదాలు ఏ రూపంలో ఉన్నాయి? x minus 3 whole square, a square minus 2 into b plus b square రావాలి. b square అంటే b3 అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? b square 3 square. సో ఇది x minus 3 whole square ఏమో 6y plus 3 అవుతుంది. 6 కామన్ 3 by 6 అవుతుంది. by 2 అవుతుంది. of minus by 2 4a into y minus ఇక్కడేమో x minus h whole square కంపేర్ ఈ విధంగా ప్రతిక్షేపించాం. సో దేర్ ఫోర్ నాభి నిరూపకాలేమో 3, 1 అవుతుంది. అదేవిధంగా శీర్షం నిరూపకాలు 3, minus 1 by 2 అవుతుంది. ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం మీకు 2 మార్క్స్కు చాలా ఇంపార్టెంట్.